நண்பர்களே, இந்த பதிவு அவார்டும் ஆத்ம திருப்தியும் என்கிற தலைப்பில் வெளிவருகிறது. நான் 2004 முதலாக மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது ஒரு அவார்டை அறிமுகப்படுத்தினேன். உண்மையை மனம் திறந்து வெட்கமில்லாமல் சொல்ல வேண்டுமானால், அந்த மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷன் என்பது இன்டர்நேஷனல், குறிப்பாக யூரோப்பியன் பாரிஸ்டர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. அவர்களை மட்டுமே உறுப்பினர்களாக சேர்த்து கொள்ளுவார்கள். உலகில் மிக பிரபலமான இருந்த எல்லா வக்கீல்களும் இந்த சங்கத்தில் உறுப்பினராக வேண்டும் என்பதை ஒரு லட்சியமாக வைத்திருந்தார்கள். அந்த இந்தியாவினுடைய முதல் அசோசியேஷன். இதன் பின்னர் தான் கல்கத்தா, பாம்பே அசோசியேஷன் வந்தது. எனவே அங்கு நான் அந்த சங்கத்துக்கு தலைவனாக வந்தது என்னை மீறி நடந்த செயல், இறைவன் செயல். அங்கே இருக்கிற முன்னாள் தலைவர்களின் படங்களை பார்க்கிற போதெல்லாம் நான் தலையை குனிந்து கொள்ளுவேன். அவர்களில் கால் தூசி கூட நான் பெறமாட்டேன் என்பதை நான் சத்தியமாக உணர்ந்திருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு அசோசியேஷனில் ஒரு சிறிய வயதில் வந்தபோது, 50 வயதில் நான் தலைவனாக வந்தேன். அப்போது இந்த தொழிலுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற விதமாக யாரெல்லாம் வக்கீல் தொழிலுக்கு பெரும் தொண்டாற்றி இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்நாள் அவார்டு, வாழ்நாள் சாதனையாளர் அவார்டு, லைஃப் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு என்று ஒன்று ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று பேராவல் கொண்டு அதற்காக நான் முயற்சி எடுத்து சில சட்ட விதிகளை எல்லாம் வகுத்து முதல் அவார்டு 2005 முன்னாள் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த மிக மிக திறமை வாய்ந்தவராக, எல்லோராலும் அவர் விரோதிகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட திரு வீராசாமி அவர்களுக்கு வழங்கினேன். அவருக்கு அப்போது 92 வயது என்று கருதுகிறேன். நலமோடு, உடல் நலமோடும் மனநலனோடும் இருந்தார். அப்போதுதான் அவர்களுக்கு பழக்கமே. அந்த அவார்டை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதிக்கு அடுத்த பொறுப்பில் இருந்த திரு ரத்னவேல் பாண்டியன் அவர்களை வைத்து வழங்க ஒரு பெரும் விழாவில் ஏற்பாடு செய்தேன். நடந்தது. போகட்டும். நான் 2014 எங்கள் சங்கத்தினுடைய 150வது ஆண்டு இறுதி விழாவிற்கு நான் திரும்பவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது தலைவராக ஒரு 3 பேர்களுக்கு அந்த அவார்டை வழங்கினேன். இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால், அந்த அவார்டு இந்த 3 பேருக்கும் 2011 நான் தலைவனாக இல்லாத போதும் அந்த குறிப்பிட்ட குழுவில் நான் உறுப்பினராக இருந்ததனால் நான் இதே 3 பேருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று 2011 முயற்சி செய்தேன். அதில் ஒரு குழுவில் இருந்த ஒரு நபர் ஆட்சேபித்த காரணத்தால், ஒரு பெயரை ஆட்சேபித்த காரணத்தால் அது கைவிடப்பட்டது. அப்படி முடிந்திருக்குமானால் திரு ரத்னவேல் பாண்டியன் அவர்களுக்கு அவர் துணைவியார் உயிரோடு இருந்தபோது இந்த சங்கத்தால் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கும். போகட்டும். 2014 நான் தலைவனானவுடன் அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை மிக 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 உடனடியாக செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மாத காலத்துக்குள் ஏற்பாடு செய்து 3 பேருக்கு வழங்கினேன். ஒன்று
இந்தியாவுடைய அட்டர்னி ஜெனரல் பதவியை வகித்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திரு கே பராசரர்களுக்கு மிகப்பெரிய பதவியை தமிழ்நாட்டிலிருந்து முதலாக சுதந்திர இந்தியாவில் வகித்தவர். அவருக்கு அதை கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தேன். இரண்டாவது நபர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு மிக சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து அரசியல்வாதியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய இரண்டாவது நீதிபதி நிலைமைக்கு உயர்ந்து கை சுத்தம் வாய் சுத்தம் என்று இங்கும் அங்கும் எங்கும் பெயரெடுத்து புகழ்பெற்ற தீர்ப்புகளை வழங்கியவர். மண்டல் கமிஷன் தீர்ப்பு, ஒரு மாநில அரசை எடுத்தேன் கவித்தேன் என்று கலைத்துவிட முடியாது, போஃபர்ஸ் வழக்கு ராஜீவ்காந்தி சம்பந்தப்பட்டது, இந்த வழக்குகளிலெல்லாம் நிலை குலையாமல் உறுதியோடு நேர்மையாக காத்து நீதி வழங்கியவர். அவருக்கு ஒரு அவார்டு. மூன்றாவது, மிக நீண்ட காலம் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிந்து நான் அறிந்து அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருந்தவர், ஒரு மிக நேர்மையான எளிமையான குழந்தையை போன்ற குணம் படைத்த இன்றைக்கு 93 வயதாக இருக்கிற திரு ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள், அவருக்கு அந்த 3 பேருக்கும் இந்த அவார்டை வழங்கினேன். யாரை வைத்து இந்த அவார்டை வழங்க வேண்டும் என்று நான் தீவிரமாக சிந்தித்த போது ஒரு நேர்மையான மரியாதையான தரம் கொஞ்சமும் குறையாத ஒரு மனிதரை தேடி கண்டுபிடித்தேன். இறைவன் அருளால் அது சாத்தியமாகியது. மகாத்மா காந்தியினுடைய பேரன் திரு கோபாலகிருஷ்ண காந்தி மேற்கு வங்கத்தினுடைய கவர்னராக இருந்தவர். மிக மிக எளிமையான மனிதர். அவரை வைத்து இந்த அவார்டுகளை கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தேன். பெரிய விழா ஒன்று எடுத்து திரு கோபாலகிருஷ்ண காந்தியினுடைய எளிமைக்கு சான்று, திருவான்மியூரில் ஒரு சாதாரண 3 பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டில் வசித்து வருகிறார். அவர் வீட்டுக்கு அவரை நேரில் அழைக்க போன போது யாரோ ஒரு பெண்மணி சமையலறையில் காஃபி கலந்தார். சமையலறையிலிருந்து தன் கையால் எடுத்து வந்து என் கையில் கொடுத்தார் காஃபியை. நான் எழுந்து நின்று வாங்கினேன். அவர் சிரித்தார், நானும் அவரை பார்த்து சிரித்தேன். அந்த அளவுக்கு எளிமையான மனிதர். இந்த அவார்டு வழங்கியதில் அந்த 3 பேருக்கு ஏதாவது லாபமா என்றால் சத்தியமாக இல்லை. நான் இந்த 3 மனிதர்களுமே அண்ணாந்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு கைதட்டி இவர்களுடனெல்லாம் பழக மாட்டோமா என்று ஆசைப்பட்டவன் நான். அந்த மனிதர்களுக்கு என்னால் கொடுக்க முடிந்தது என்பது இறைவன் எனக்கு போட்ட பிச்சையாக கருதுகிறேன். திரு கோபாலகிருஷ்ண காந்தி அந்த அவார்டுகளை வழங்கினார். அந்த வாழ்நாள் சாதனையாளர் அவார்டு என்பது ஒரு சைட்டேஷன், அவர்களை பற்றிய நல்ல விஷயங்களை தொகுத்து இருக்கிற ஒரு சைட்டேஷனும் 1 லட்சம் ரூபாய் பணமும். நான் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் பொது வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு காலனாவுக்கும் கணக்கு பார்க்கிறவன். எனவே திரு வீராசாமியாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 3 நபர்களாக இருந்தாலும் சரி, நான் முன்பே சொல்லிவிட்டேன், 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பேன், அதனை அசோசியேஷனுக்கு திருப்பி கொடுத்து விட வேண்டும், நீங்கள் யாரும் ஏழை அல்ல என்று சொன்னேன். அந்த மேடையிலேயே 3 பேரும் திருப்பி கொடுத்து விட்டார்கள். திரு வீராசாமி அவர்கள் 2004-05 நான் தலைவராக இருந்தபோது அவரை சென்னை சட்டக்கல்லூரியிலே அந்த பணத்தை வைத்து, நாங்கள் கொடுத்த 1 லட்சத்தை வைத்து
ஒரு அவர் பெயரால் முதல் மார்க் வாங்குகிற ஒரு மாணவருக்கு தங்கப்பதக்கம் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தேன். நான் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தினுடைய செனட் உறுப்பினராக இருந்த காரணத்தால் அவரோடு சட்ட பல்கலைக்கழகத்தோடு பேசி 1க்கு 4 personal request to every one of you. We are under compulsion to conclude the meeting at the earliest point of time. I would request our friends to have the garlanding and presenting a shawl, etc. in the bar association immediately after the event is over here, so that the program can go on as it is. My Lord, the Honorable Acting Chief Justice, the Honorable Judges, Shri Gopal Krishna Gandhi, former Governor of West Bengal, Mr. Justice Subhaya Raghunathan Pandian, Dr. K. Parasaran, Mr. R. Krishnamurthy, friends, brothers and sisters. I am extremely happy to welcome you all to this great function. I am particularly happy that Mr. Gopal Krishna Gandhi, one of the few legitimately entitled to use the surname Gandhi, is here. We have invited Mr. Gopal Krishna Gandhi not because he is a former governor. Mr. Gandhi is a direct descendant of two great national leaders, Gandhiji, Mohanlal Karamchand Gandhi from Gujarat, Chakravarti Rajagopalachari from Dharmaburi of Tamil Nadu. He represents two great traditions. Sir, we are indeed very happy to have you here. When we instituted this award in 2006, the first award went in favor of Justice K. Veeraswamy, who is no more. This time, after in-depth study, we have selected 3 for the award. The trio, Brahma, Vishnu and Shiva, all of them have come up in their life by dint of ability, hard work and sincerity. The journey from Chennai to Delhi has not been very comfortable. The journey from Mayapur, of course, via Triple Car to the capital of the city has been extremely tough. He achieved it. Another gentleman has come from Banjul to Chennai and has been in the center of attraction and activity for over 3 decades in Tamil Nadu judiciary. Mr. Krishnamurthy's achievement is no small by any means. We are very happy to present this award to all these 3. We are extremely happy that the Honorable Mr. Justice Ibrahim Khalifullah has graced this occasion, and
is with us now. I welcome all the former honorable judges, senior advocates and others. Though there are other senior advocate speakers who are going to felicitate each one of the three awardees, I perhaps may require 1 minute to speak about each one of them. Justice Pandian, his ability to hear and decide right judgment is very well demonstrated in ever so many cases. Be it Mandal, S.R. Bombay, Loafers, they all stand as a monumental evidence for his integrity and the ability to write judgment. I don't propose to say anything beyond that. They are for his integrity, ability and capacity and his humility. The best quality in Justice Pandian is his humility. He is willing to learn anything from everybody and anybody without any ego. That is perhaps his greatness. He encouraged the juniors in no small measure. About 30 years back, I was struggling to get a second appeal admitted before Justice Pandian. I was trying to explain, my lord, the substantial question of law in this case. The learned judge signaled me to stop. The only substantial question of law in this case, I was thrilled. I thought there was really none. The learned judge said the only substantial question of law in this case, he paused and continued, is that the matter is coming before SRBJ, admit. That was the greatness of this judge. So I'm extremely happy we have given this award to you. Mr. Parasarans, that he held the office of Attorney General, the first Solicitor General from Tamil Nadu, and the first Attorney General from Tamil Nadu. I know personally cases, the instances where he was in office or out of office, the successive presidents of India had sought his advice whenever there was a constitutional crisis. I am happy that's the proud offer to a Tamilian from this state. I am happy about it. About a quarter century back, Dr. Parasar was arguing a matter before the then first bench consisting of my lord the Chief Justice, M.N. Chandorkar and another learned judge. That matter centered around estoppel. Justice Chandorkar suddenly asked him, Mr. Parasar, what is this estoppel? Can you give me a popular example? Without wasting a second, Mr. Parasar said, my lord, the earliest we find is in Mahabharata. When Kunti Devi made a request to Karna, her own son, to spare the lives of her other sons, Karna promised not to use a second arrow. That was the promise, and because of that promise, he could not use a second arrow. He altered his position. That's the first time the promise is established. The whole court was stunned. Justice Chandorkar never expected such a reply, quoting from Mahabharata. That is the capacity, presence of mind. He has come all the way by hard work. I don't think as far as all the three are concerned, luck had played any great role. Maybe, yes, luck is necessary, luck did have a role in their life. I don't belittle luck, but it is absolutely their hard work. Ms. Krishnamurthy, I have to give a small warning. Ms. Krishnamurthy is always well informed. In the last 30 years, whatever happens in this state concerning judiciary, Ms. Krishnamurthy is informed in 3 minutes. Wherever it happens, it could be Karaikudi, it could be Kanyakumari, it could be Majorya. Gentleman gets the information in 3 minutes. He will very softly ask me, Tamani, what happened yesterday morning? The very softness of the expression would alert me. The gentleman knows the entirety of what happened. If I know 10 things about it, gentleman would know 100 things about it. So I would immediately say, what happened sir, yesterday? Yesterday was yesterday. Today is today, sir. Tomorrow will be day after tomorrow. What happened, sir? But he also knows that my innocence is deceptive. But this gentleman has been the center of activity in the judiciary in the state for 30 years because of his hard work.
it's no stretch of imagination, it could be said that when Ms. Krishnamurti was offered the advocate generalship second time, there were some apprehensions. Second time, the head of the government may not permit the advocate general to act independently. There were apprehensions. I don't say I endorse it. There were apprehensions. The head of the government may not permit the advocate general, Ms. Krishnamurti, to act independently. When it was offered to Ms. Krishnamurti, he said, "Madam, one small thing." CM said, "Yes, what is that?" "I must have functional independence to act freely." The Chief Minister stared at him for a minute, smiled, and cutely said, "Fair enough." And Ms. Krishnamurti never had any interference from anybody from the government, including the head of the government here. Ms. Krishnamurti, whether the office of the government, office of the Advocate General, office of the President of the Madras Bar Association, and the Bar Council never had permitted anyone to interfere with his duties. We are extremely happy. We have honored all the three with this award. Sir, I have a small request to make to Dr. Parashara and Mr. R. Krishnamurti. They have been here. They are part of Indian judicial history for about 6 decades. They owe a duty to the next generation. Whatever they have learned, whatever experience they have undergone, whatever they suffered, whatever they have lost, whatever they have gained, how they handle the situation are matters they owe a duty to put it in writing, a kind of a biography. Sir, you are doing a service to the future. You have come up in life, you are happy. You have made name, you are happy. You have earned the money, you are happy. Please reciprocate, return it to the next generation. Your experiences should not go along with you. Don't, Ms. Krishnamurti has always been telling me, don't drag me into controversy. Sir, there is no life without controversy. If I am afraid of life, controversy, I can't walk. I am living and walking. But that does not mean I am not walking. I do walk. Sir, you both of us, I repeat, have a duty to the future generation to record your experiences for the guidance of the future generation, sir. As a president of the Madras Bar Association, I assure you, the Bar Association will stand by you in whatever assistance is required in bringing out a book. I repeat, sir, sorry I am repeating for the third time, you do owe a duty to the future, both Dr. Parashara and Mr. R. Krishnamurti. I hope as they respond, they get a favorable reply and they will transform the promise into an act. Thank you so much. May I now request the Honorable Acting Chief Justice to first state the three. Mr. R. Tyagarajan, Senior Advocate, will present a shawl to the Honorable Acting Chief Justice. Please. Honorable Justice Khalifullah, Judge of the Supreme Court, esteemed brother judges of this court, chief guest of the function, Dr. Gopal Krishna Gandhi, heroes of the day, Justice S. Ratna Vel Pandian, former Judge of the Supreme Court of India, Mr. K. Parasram, Senior Advocate, Member Rajya Sabha, Mr. R. Krishnamurti, Senior Advocate, Mr. K. R. Tamij Mani, President, Mr. Kamlanathan, Secretary, Madras Bar Association, Advocate General, Senior Advocates, Advocates, Learned Advocates, Media, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be amidst you on a leisurely Saturday morning as a part of this important occasion. As far as I am concerned, I am relatively
new to this chartered High Court. However, within this short period, I can say with certainty that I have learned a great deal about history of this court and the great men who had adorned the bench and bar of this premier legal institution. We have assembled here to honor the triumvirate of legal luminaries with a Lifetime Achievement Award. Mr. Justice S. Ratnavel Pandian, a former judge of this court as well as judge of the Supreme Court. He had reached up to the court number 2, senior most judge, and I had an occasion to appear before him in several cases. If you look at the landmark judgments during that period, 9 judges' benches, most of the benches were presided by my lord and gave historical verdicts. I am told, as judge of this court, Justice Pandian had laid down several guidelines in respect of several matters, particularly how to deal with remand cases, how long you can keep a person who is simply an accused, released accused under remand. Justice Pandian was the officiating Chief Justice. That time there was no concept of acting Chief Justice. During his period, he was informed that 127 courts were not having presiding officers. He took up the decision immediately and appointed regularly presiding officers in all 127 courts. This was the achievement. One information I would like to share with you all, which you may not know. A problem arose in Madhya Pradesh High Court. A Chief Justice with some judges and other judges, a little dispute. In regard to administration, a telegram was sent to the Supreme Court by the then Chief Justice stating that there is problem in this court, please rescue me. I was representing that time High Court of Madhya Pradesh. I was summoned. A bench was constituted, but the matter was listed in the open court, but during lunch and recess. No cause list, no only advocates who were representing both the parties appeared. It was taken up for a few days, and with the legal as well as administrative acumen of Justice Pandian, who was heading the bench, with Justice Kuldeep Singh, the matter was resolved. This was never reported. This indicates how Justice Pandian was careful about the dignity of the High Court. Had it come in the newspaper, as today when a small news is published in the newspaper, the majesty of the court could have been undermined. But that care was taken. This long back, nothing happened, nobody knew, and things were resolved. High Court had gone on very well, dispensing the justice as usual. All you know, S.R. Bommai case, all important cases. Kartar Singh laid down the history. Bofor's case.